TV. Alex Kamakila kufotokoza za ngozi ya kuchikangawa ndipo mmene wafotokoza mozambiri tangu kanchero ndipo tikupemphani kuti khani kuti muitsate bwino muonere video yonse kakhali ili yayitali kwambiri koma muionere yonse kuti khani muitsate bwino kwambiri. Tsiku la lero nimafuna ndifotokozepo pa Mafuso 5 amene ndikufuna kunena kuti Commission of Inquiry iunike. Anthu ambiri timakomedwa kwambiri ndikupanga react, being reactive advocacy, reactive leadership, reactive we are reactive to things, reactive relationships, reactive marriage. Kuyamba kupanga zinthu before zinthu zasokonekera kapena zinthu zikachitika ndoina unokhala machawe. I want as a country tikhale anthu amene proactive, amene tili proactive, tizipangiratu zinthu samakhale reactive, tizikhala proactive in a way. So akomitiwa parliament amene akufufuza mosogozedwa ndi nyamilandu ndinawo Mafuso 5. Mafuso 5 chifukwa cha how complicated this issue is, ndapanga kuti 5 thematic questions, but to bring out the 5 thematic questions sindingafuse Mafuso 5 1 2 3 4 5 ndikupanga comprehensive address. So these 5 questions will be asked using 5 figures, 5 individuals, figures as individuals, public figures. And who are those public figures? I'll ask those 5 questions using 5 people. President Achakwera, number 1. Number 2, Mele Chilima, the wife of the late South Chilima. Number 2, the General MDF Piri, Mr. Piri. Amene never Mafuso osayamba digital kulesesa. Number 4, the Minister of Information and Local Government, Akunkuyu and Achimwendo. I'm describing them in one figure as a minister, a cabinet minister. That's the figure that I'm putting there. And then the final is the medical doctors that did the postmortem investigation. Is it pathologist and all those kind of things. So those are the 5 thematic areas. You are looking at the leadership, so president. You're looking at witnesses, so Mele Chilima is a witness. And then you're looking at the army. He's a witness, but the army is at the center of all this, you know. And then you're looking at the Minister of Information, the one that was giving out information, and also something that Achimwendo said that was critical to the issue that relates to the whole shenanigan. And there. I'll be asking questions, even the office of the vice president and the office of the cabinet, president and cabinet. And then you have now number 5, Madora Amana Iza Matupi. You know, it's one of the key pillars of Kafufugu, one and in 5 minutes and to Amina Nafela. Kuti zintuzimuri zinaenda bwanji. So ndikamafuza Musa Balalike, Mfasumujedo Balaliga, Kumatufusa Mafuso 5 through 5 thematic areas using 5 figures, 5 individuals, 5 public figures. Our president Achakwera, our former, who is now the former the former president, Mele Chilima, the wife of the deceased, who I think she's a witness. You understand why she's a witness. Army General, MDF. So many questions. I will not even exhaust the question. All these thematic areas, I could do a live for each thematic area. So that's why it's very complicated. This is only about and is often need to come as of answer. Come chifukwa cha nthawi zinthu zimakaza mbizochita tingo susa papa kena kuti zigana kuipasa ntchito committee chakuti iziyang'ana zimene zizi. We don't want just committee onena kuti ingopanga basi zongonesera kugungoni ngata kukwira ntchito pamene palibe chimene akupanga. Number 4, so we don't just want to criticize. Sifuna tingo azuzua kena kuti digireka yala kwise funa apase direction kuti fail kuganiza kuti mutapanga izi, you know, and izi ndikupanga after research, after thinking, after
talking to people, after listening to people, zomwe amadandawa, zomwe anakhala kudandawa, what the report said, and all those kind of things. Zinthuzi zizofunika kuziunika. Ndipo ngati tikunena kuti ifeyo tikufuna chilungamo, then chilungamo sikuti tidikire kaye report chaitu tukindizana sizinaende panopa ndi nthawi yoonesa anthu amene akufuna chilungamo nthawi yomakhala cheru kumanena kuti komiti kupanga chimene chifukwa chani, komiti ipange ndi nthawi yake ndinoyo. Tisakhale anthu ngati anamwali 10 opusanja osakhala ndi mafuta osungira, ngokhala ndi basa amene ali mu chikoloboyi chawocho, tikhale ndi mafuta ena yake osungira. Tikhale ngati anamwali 10 ochenjera, okhala ndi mafuta munyali yawo komanso osungira mafuta kuti mafuta awo akatha, mwina akachedwa mkwatibwi, tithe kuonjezera mafuta ena. Now, ndisanayambe kufunsa mafunso, ndikuuzeni maganizo anga. So report ikombi maganizo anga ni maganizo anga. Investigation ikupangira kuti tiziwe zenizeni, koma ine ndi maganizo ngakhale kuti pakuchitika investigation koma ndi ndizo omwe ndikuganiza kuti zinachitika. Now, the main thing ya maganizo anga cheni chomwe mungatole, ineyo ndimakhulupirira kunena kuti ndege ija inachitika ndi ngozi. Ndimakhulupirira choncho. Ndimakhulupirira pa maumboni amene ndili nawo ogwirika. Ndimaona kuti ngozi image inali ngozi. Mwina muyamba kutukwana dikirani kaye mumvetse. Komano ndimakhulupirira kunena kuti ngakhale inali ngozi pali zinthu zake zimene zinachitika ngozi jaitachitika zimene zimayenera kuti anthu anakani kuti ngozi so ichitikeso. Anaiso negligence, criminal negligence, not just civil negligence, koma criminal negligence. To the fact kuti report ijata panga kana ipanga mosokoneza kana panga limit ma terms and conditions of the committee was the commission was limited blah blah. Despite whatever the report that they brought, anthu ena amene kumangidwa ku MDF, anthu ena ake ntchito imene akutha ku MDF, anthu ena ake mboma amene akuti ayankhe bwinobwino pamaina kuchitika investigation, because mukuziwa kuti ndi murder investigation, kapena mwina nsumaziwa zimezi. You know, this is a murder investigation. Murder investigation siya chibwana. And this involved the vice president, this involved a military plane. It was a huge thing. Kumatima panga mwachisawawa zinthu zathu zimene timatani timapangira. Timapanga zinthu zathu mwachisawawa amalawi. And timapanga we tolerate mediocrity, and we actually celebrate mediocrity. Ndikunena kuti pa report yomwe inali yosagwira ija, report yomwe ija yosagwira ija, anthu ena akamena kumangidwa, anthu ena akamena kuchosedwa ntchito munjira zosiyana-siyana, ma department mosiyana-siyana. Komanso timayenera kuti tiunguze kunena kuti why were we having this plane in the context it was? Kodi drama zimene zimaipitisa ku MDF for the last 3 years zakhazi kupita kutiko, kodi drama ku MDF zimayenda bwanji? Tikhala bwanji opanda ndege zogwirika bwinobwino ngati dziko? How don't we have proper jet? The report imayenera kupasula by now 2 years later. Timayenera kukhala kuti kodi ku MDF zasintha panopa kuti mpeze mukapeza kuti it's worse. The MDF is poor, you know. Panopa MDF ndiyo sauka pa nkhani ya zipangizo. Koma ndrama chiyikireni ku MDF, ndrama za ku MDF zikumapita kuti kwa mahule majena akuthera ndrama kwa zimene ndikuyenera kumapanga zinthu zi osango kamba zapa mabamba basi heti ndi chisoni chilima anthu zizira anthu opepera, like you are just focused on very zobit. Ambuye Yesu ananena kunena kuti they said, Jesus said, lolani akufusiyana akufaikana akufa ukauka. Sama nena kuti sama khale ndi chisoni kapena sama khale ndi anzathu akasiferedwa kapena tikaferedwa tisadeke. There was something that Jesus was trying to communicate. Kuti moyo wathu usamapange base oni za anthu akufa. Tiyangane nozalero, tiyangane za kusogolo, zinthu imfa ya chilima ija itisunte ndikuti pangisa kuti kodi how do we prevent what happened? Kodi chimene chachitika chichitikireni chilima chibwerere na Achakwera kunena kuti ndege yagwa ndipo amwalira onse. Chomwe chachitika chosiyana in this country ndija ku MDF kuja chimene akonza chosiyana. How are they doing things different? Nothing. Not. And you are saying, hey, let's do another commission of inquiry.
Okay, the commission of inquiry may not bank you may not use yodi ina gaps blah blah blah. Kuma zimina na pesa zija. What has the country worked on? Uchitsiru ruama ndikamana manga nditsiru, we are stupid. Ndifantu baby we are sleeping, we sleep. Like I look around and I'm like, where are the others? Akula kula mdziko la tundi ndani. Akula kula ndi moto amati ndi ndambo mozimira moto. Moto ndambo mozimira moto wa Malawi ndi utiwo pankhani ya za governance, pankhani ya accountability, because the problem that we have in our country, I keep on saying this for the last 3 years, 5 years, 7 years, I've been saying the main issue in Malawi is accountability. So accountability, it's broad and it addresses all that. You can't talk about rule of law without accountability. So the issue is accountability. So no accountability. You do an election, and now one is arrested, no one is held accountable. Ndege igwa chanchani inachitika ngozi koma banana season the sage was poor, blah blah. No one is held accountable. You go on mubanga, you don't do. So we are good at assessing, we are good at analyzing. Action zero lombesa isoni. We just do the 2 A's, we don't do the 3rd A, which is action. Ndakuza nizomwe ndikuganiza ineyo kuti maganizo anga ndonena kuti ndegije nali ngozi koma anthu amene akupangidwa held accountable for the negligence, criminal negligence. But I have a theory yonena kuti anthu aja imeja sinali ngozi chilima ndi anthu ena aja anachita kuphedwa ndi zigawenga. That's a theory that I have. I'm yet to prove that. I raise my hand. I'm yet to prove this theory, but it's a theory, and the theory is simple. I'll not waste time but because it's a very sensitive issue, I'll be very quick. The theory that I'm investigating is that the night before pajaima konzedwa ndegeje inaita nyamula thupi laka sambala. The night before mene muja munalo wazigawenga mundege mene muja ndipo ndege mene manyamuka anthu mene maijambula muja mundege muja munali zigawenga zidabisa mukokti zidabisa mundege muja itango nyamuka ndegeja inachilima anayambira kukhidwa pompo ndegeja itango nyamuka. That's my theory. That's the theory. I'm investigating this theory. Izizi kodi ndikamaziona chifukwa ineyo ndikamafufuza anthu amene amacheza ndi chilima, anthu amene amanena ndi chilima ankadumpha mu ndege using parachute. Ndege ija ndikuzozoti imeja ya sika imayenda ndi parachute. Ukaona mmene inayendera ndikamayang'ana route ija ilina mmene inkayendera ndege ija inkangozungulira. Sungapangira sense kuti mmene inazasikira ndege how, and you see around a vice president and security mene muja awiri atatu amene amaina kupanga and but everyone else, including the pilots who are military people, in terms of emergency amaina kumpanga cover the principle, amaina kumpanga protect chilima kapa impact amuzungulie chilima uja amteteze. That's how we train. There are a lot of things that don't make sense in that investigation and all that. So the theory that I'm investigating is that the plane had criminals when it was starting off, and and that's where my issues. I mean, in something I'm going to listen to is not but that's a theory, and anyone is entitled to have a theory. Anyone is entitled to have a suspicion, and that's my suspicion. But my belief, let's go now to the 5 thematic questions that the committee or parliament wotanya milandu ndazinzake akuina kupanga focus on. Choyambirira nanena kuti fuso loyamba ndilifusa kugwisa ntchito the president. 1. President Achakwera lied to the nation. The committee has to ask the president, why did he lie? Why did President Achakwera lie? Because this is a very critical point, and it will open cans, a can of worms. They are say,
it will open again zitu kusazambili. Achakwera kwena kuze chifanya anamiza dziko. So Achakwera anamiza dziko zambili mbili. Mafuso limene lero ntuna kuti Achakwera afuso now why did Achakwera lie to the nation? There are so many things that they did lie. And ngati yesu ankanamizidwa, then the committee has to follow up with ankamnamiza Achakwera ndani. And amene anamnamiza akwena akhali zifukwa zimene anamnamizira. When there is lack of leadership, lies lead the people. When there is lack of leadership, lies lead the people. Ndokuzani lie mozi. For the palizambi mbili meaning as danga so. Kuma napanga share a lot of videos on my page. We should just see ngozi jeda jidika zivaka yankula chirima. I mean, zivaka yankula Achakwera. What Achakwera said, menanka yankulira. There are a lot of demeanors. There's a lot of information that he gave out without saying a word. Ine kumango muona chilima Achakwera uja menama yankulira zam kusoa kwa ndege. Achakwera uja amaziwa zambili than what he was able to say. Now is the time. He's no longer the president. He has to tell us what he knew, what was going on, because he knew so much. And Khani ya kusoa kwa ndege, I don't think it surprised him. From my observation, he wasn't surprised. So I was looking at Achakwera when he was muone video ya Achakwera. Mena mafoto was kuti ndege ya soa komano tukufufuza tapanga chanja. He didn't seem shocked. So for me, I listened to the person, nimamumvetsera kuma nimamuyang'ana so samaoneka udabwa. You know the body is crazy. When you make communication, your words communicate 30%, but the body gives 70%. So good lawyers, they listen to you, but they look at your body because your body communicates 70%. Body language is very critical. Achakwera mena mafoto kuza unena kuti ndege ya soa ya vice president. Mene mna ya vice president. Samaoneka udabwa. Samaoneka shocked. Samaoneka kuti wazingwa. Samaoneka kuti, and that's my observation. So the committee, iwena uri mukazike pansi. Aforo kwaze buno iniyo mukuninga kuti sizina izokudabwisana kuti ndege ya soa. Kuti ndege. Like this is my as a prosecutor, as a lawyer, as an examiner, a cross-examiner, that's what I would ask. Because I looked at his body when he was speaking to me. I was listening to his voice, but I was looking at his body. When there's lack of leadership, lies lead the people. Let's remove what the body was communicating to what we were saying. He said, one clear lie. The whole nation knows he was lying. He said, Antuena aupanga report kunena kuti taseka kae asirikali achuka kae asiya kae kupanga kufufuza nkhani asiya kae kuwafufuza anthu acha tapanga break kae tibwera mawa. Is in Zaboza. But when you're saying that is in Zaboza, he says I've specifically indicated that asasiye kuspanga search. So no, ngani zinto zinali Zaboza. How do you give an order kuti anthu asasiye kupanga the search? You should not stop the Achakwera is down. Like, ineyo ndikamabanga observe zinto. That guy was down. Because if there was no decision to stop the search, if there was no why did you have to give a specific? Why did you have to give a specific? The committee in Ntchito Yambiri, that's the first thematic area. The president, Achakwera, Razas Achakwera. Lack of leadership results into lies leading the people. The second person that the committee has to pay attention to
is Mary Chilima, the wife of the late Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima, they say SKC. Ndikubwereza kuti pali anthu ena ake amazaoneka ngati ankamukonda Chilima, ankata ndani. Koma reality, sinimaona kuti they don't come out clear kuti chikondi chanu cha Chilimayo chili patipo, because samaonesa kunena kuti they really want the truth to come out in this case, because anthu amene anthu a UTM amene mmanena makonda Chilima, if you wanted to bring out the truth, you didn't even have to wait for the government, you didn't have to wait for Achakwera, you didn't have to wait for APM to be in power, then for TPB, then handle investigation. You were going to organize yourselves. Ndikupanga investigation, ndikupeza independent investigation, private investigation is possible. I don't believe you. Sinesima ukukhulupirira mukamanena kuti we want the truth. I don't believe you. Chifukwa you don't need someone else to lead you to find the truth. When you want to search for the truth, you look for the truth and you find it. And family mayasa magendu, where are you? Where are you? And family manena unena kuti ife tikuzua zimene zinachitika nthawi ija ndinoyo. Nthawi yotuluka yo manena unena kuti tindi information. Ambuye a Bishop Thomas Nsusa mumayankhula motakasuka nthawi inayo moopa anthu ankafuna kupanga chipongwe. Ambuye Thomas Nsusa akuyenera atani akapereke umboni. We know exactly Thomas Nsusa was close to Chilima, so he might have information. Ambuye Thomas Nsusa, it's that you're hiding now. Now in Jayagwan. We are unto Ajipamaso. The Makamba's second thematic question, using Mary Chilima as a witness. When you look at what happened, Chilima ndi Mary or Saulos ndi Mary anapita ku Japan. I hope anapita ku Japan, then they came back. Hani leadership iso zima zikuoneka kuti Chilima wayi kupita ku maliro anachita kupanga delegate kuti apite ku maliro Africa Sambala. Amene anampanga delegate ndi ndani, and why did they let Chilima go? Munthu kuti anayi atachoka kutali watopa and all that. You know, there is some things that have to be nkani ya papa ya Mary Chilima ndionena unena kuti when you are doing a murder, joyambirira. This is a murder investigation, by the way. No, you know, antupango zinenga ndi ngozi ya ndege opanga investigation ya ngozi ya ndege. No, this is a murder investigation. When there is death has occurred and you are doing an investigation, it's a murder investigation. And I wonder why no one in the public has brought out this issue. Could you imagine the murder investigation? Even, you know, it's a murder investigation. If you are ukamabanga kafukufuku ndo kuti pankanipo anthu anamwalira, anthu amene anamwalira detained, including the vice president, or 9 people died. Imene yo ndi murder investigation ka. Oh yeah, we know about manga clear unena kuti ndani Mary ndi Saulos anapita ku South Korea. Okay, so these guys went to school to Korea. When they came, according to plan yobida kumalira alafu mina makaina kwakwera ndege, Mary amaina kwakwera down ndege, but Mary did not go. That's the point of investigation. Why? Mary is a witness. There's a suspicion. So when there's murder, munthu akamwalira, it doesn't matter munthu amene anyone becomes a witness, especially the people close to the person. Hello? When there's death, it was Korea, yes, and in South Korea. When there's death, everyone is a suspect, including the people close to the person.
koma ntumalo wesa my emotions. Marriage is a suspect in the cash. Chifukwa chani Mary sana pite now ndeke manager? That's the question. And Mary should tell the and abapa libeso nkhani kuti ndaluza wachikondi wanga, ndaluza mamuna wanga. That we know. And we are sorry. But we are investigating the truth. When you are saying for the truth, you leave the emotion, the hate. And in fact, Mary has to come out to say, strengthen, because she wants the truth. Isn't that what she has been saying? Isn't that what we were? Mary has been coming out to say she wants the truth. She has to give. In fact, the first inquiry at Banda, iniyo ndi mtundu wanu wonse ndantoni na kuti maganizo anu ndoserezeka. Don't waste my time. The murder is okay. When there's death, and then you are doing an inquiry over something. It's a homicide investigation, and even family members become suspects. I don't know. What is easy? Mary is a suspect. Mary is a suspect, and I say this with love for the truth. I say this with love for the truth because you need to. Why did Mary leave? Is it just sana bide now? This is important because the question of why Mary did not get into that plane, though it goes to the substantive question. Could it forge any minister? I mean, think I'm relating the MCP. Kifuaja ni ndege meja mnebibu Achimwendo Banda. Kifuaja ni ndege meja mnebibu. So, and they sympathize with the other side. An investigation has to be comprehensive, and it starts with even investigating. And I'm fed out, we know what to. I am Keminando, I am King Hani, I for the Wino. And I'm fed up. So we now call offended. And the family has not to be offended because the family is interested in the truth. Unless otherwise, the family ngati mtundu wachilima ukufuna kuti chilungamo chituke kuti chinachitika akwena ukhala osakhala offended kuti akupangidwa suspect akwena kuzipanga clear ndakuti ngozi ikhalanso bwanji mada ndeno tinakhala tikuzowa ni ngozi ndebwe zikupanga investigation. Why are we doing an inquiry? Nese tikufuna tiziwe chenicho. I now understand why people hate you. You, bro. People hate the truth. People hate the truth. So, I would do false accusations. What false accusations? You don't want the truth. People say, hey, Mafuso, you don't want to really investigate. You don't want the truth. And then you're the closest people are the ones that can easily kill you. And how many I the fact that marriage in Masana way in the major, it's a question of investigation. You have to investigate with each other. Marriage in Masana way in the major. But Mary is also an important witness. Ata kutitandiza kuziwa zimene zimachitika moyo mwachilima the final year, 2 months, 3 months, 6 months, even 2 years. What was going on in the life ya Chilima? Amene mwina angakhale understanding kuti chimachitika ndi chani moyo wa Chilima ndi Mary. So Mary is an important asset to establish kuti moyo mwa Chilima amati chani Chilimayo. Amaona kuti Nkhondo zimene amamenya nazo nzona. Of course pali zina zimene mwina Mary Chilima sama uziba. Zimene sama ziyo. Kuma zina zake Mary Chilima has to know. And that's why she has been insisting, I believe, kuna kuti wanga anapita wa moyo ndipo siti kuziwa china chitika ndi chani. Mary
atakutuuza kunena kuti the two mene anali ku Japan amakambira. Do you know kuti anthu manena kuti hey anali ina UTM mumapeleka ni ali ndivionena kuti Ralph Kasambala was ku rest house kuja mwe anali ku rest house ka uloji munthu wankulunga na meja sama ina makona malunga na mina njao kuma ine ndikumena nali chifukwa ndi amaina kumana ndi chilima amaina kumana ndi chilima chifukwa ndi panali chofunikira chimene mafuna kuchitika matero ra UTM anthu so kukonda ena so lisa UTM kumonkonda mati panali china chake chimene amaina kupanga. Do you think kuti china chake chimene amaina kupanga kuti bomba limene amakonza mele samaziwa? So Mary is an important witness, and Mary has to be a critical witness. She's a thematic figure in the inquiry. This kind of inquiry, because inquiry, CEO council business, don't be too technical. Be basic and is into because the technicality in you're not starting from scratch. What are you ndabale yako ndiazize mwali yako ndindane yako amene kwenda nawo kumapanga inquiry imene you are not starting from scratch. You are advantaged you are advantaged. Committee ina inapanga zopoira inde kuma aja they were starting from scratch. You are not starting from scratch, and it's also we should not lose sight of Malawians and how asa kuyamba pamwamba alindika ndi zinthu zimene and they observe the reaction of people and what the gaps are. Mene Chidima is aware of what was going on. Panali nkhani nake imene achitika nthawi ya ngozi ija. There was an individual amene ananena unena kuti the pilot, the lady sent the person a message kuti ndege chanchani tukumana ni mafunde. Do you remember that incident? Amalawi paja sumacheda kuyiwala amalawi sumacheda kuyiwala. Panali munthu amene ankanena unena kuti anatumizana message ndi pilot, and pilot anamufotokozera unena kuti tukumana ni mafunde sipali bo chanchani. I don't know you and atupele muza good people. Atupele muza bwera subwanya mkhani mine. And how you def pena bali. Other than the fact that munthu amene anakamba za zimene zizi akwena kuti afuzidwe bwinobwino ndipo afotokoze, do you think kuti Chidima might not have had a chance to tumizira mere message? You know, just to ask, maybe atokauti samafuna kumpanga scare kumano, you know, think about it. Like those are the things that Mary might be useful to in terms of the conversation, and this really Mary might tell us what was going on in Chidima's life, which might establish a way kuti anthu amene awena kuti investigation ija ipange focus mwina so tiuze titakutenga even hawks. Hello Mr. President Arthur Peter Mutharika, we can get hawks South Africa kuja osati kuti zapangiza bushiri titakutenga hawks yapange yafufuza, because Malawi police might be implicated in it. If we don't trust, we can get our police. We can even speak with the Americans, bring CIA officers, or bring even South African military police. Apange investigation madolo. We can find the reason why you would want to take people from another country is the independence, because you don't know. Yeah, someone is saying akudaba unena kuti imene sana fuside mafuso ifajani ngati mene Eric Kirk. So kwa America kunali munthu wochuka Charlie Kirk anali amazusa achinyamata ndikumafotokoza nkhani zosiyana umapanga criticize Israel, anali ndi ma issues ake ambirimbiri, but he was a Republican and ankankonda Trump. He was a big supporter of Donald Trump, and then he was shot. Atapedwa ataomberedwa, he died I think on the spot, or they declared him dead.
mkazi wake was investigated, and he was a witness. Niba nafusidwa Mafuso. So akufusa nina ulikodi na kano sitingate ngele example ya Erika Kirk, K-I-R-K, Erika. This is the wife of the deceased. That's a very good point. Thank you. Yeah, akuti wini nyondo ndamena anka nena kuti anka ni munthu amundeke. Ndengati wini nyondo analandira message ni munthu amundeke nzake chabe. Mukuganiza kunena kuti munthu ngati mene sanalandire message komanso ena onse aja 8 or 9 amene zinalili choncho muja. Mukuona kunena kuti panaibe amene anaganiza zotumiza message komanso it means kunena kuti the network apopo ni nkhani ikulu ya nkhani ya ma network, nkhani ya phone. Because panali kusiyana pa nkhani ya network ina makamba distance ina tawa ina ite pali nkhani ya matawa ya mbiri nkhani zizi inuyo nkhani ya tawa nkhani ya wini ya ndikumbusa nkhani ya matawa inuyo wotanya milandu ndazibale anu nonse ndazilongwana amene mukuti mukupanga investigation imene we want real things. We don't want basi paka kungotionesa basi mungoja ma allowance sitirola zimenezo iniyo multiple nkhani inde multiple tifuna kuti tione dimali zathu kuti ndalama zimene za Malawi zimene magwisa ntchito zikulowa zalowa chonchi zaenda chonchi chifukwa that network registration mwina kwa ndikumbusa za nkhani ya network registration phone yake yachilima ikufunikanso apa atiuze azambiri. Okay, ndiye pali nkhani imene nkhani fuso imene likubwera mu thematic area ya Amejeno Mr. P. And nkhani imene manena ndionena kuti fuso nena kuti how was it possible that the mobile phones of those that were on board connected to a network tower located 20 to 30 kilometers from the crash site, despite the presence of a network tower just 30 meters away. You know, like the network that was connecting in 20, 30 kilometers away. I mean, just 300 meters tower in Alibompo. You know, these are very, very simple, straightforward issues that they committed. So, kumai kunowe, antama kangada afuna chilungamo, masa afuna chilungamo, antama afuna nguone sani ngadi they're doing something, but they're not doing something. They're just trying to waste your time, to divert your attention, you know, blah 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 blah. I'm a kalanto. Kateo ije, even in this conversation yajidim, I'm talk kumakonesa na mena kulira kwa mbidaja, kumalira inu kumaona ngadi kumata ali mudiri yomweyo yo apwete kantu. And that's why chilungamo chimatha kuvuta kuduluka. Chifanyona zi anthu amene amatha kusogolera ndi morning ngati afuna chilungamo chioneke amatha kukhala kuti ndi amenenso amukia munthu uja. This is why Mene Chilima is the first witness and the first suspect in the death ya anthu 9 or 10 in the death ya Chilima. The person who is close to you becomes a suspect in a homicide. It's basic. Koma abatukamba za tawa kuti network ya anthu amene ali mundege imapanga connect ndi matawa 20-30 kilometers from the crash. Komano close to the crash 30 meters, just 30 meters there was a tower. So afufuzi kuti zibwene zinaenda manje ayina doubt aja becomes now to abweno ayanke nkhani ngati suspect. What role did they play? Anagwesa tower, anagwesa network. These issues, if we have people that want the truth, we need to start asking difficult questions. We need to start asking different. Someone, I think, I mean, I'm a South Africa. The Hawks in this singing, no, you really sometimes need people to help you from other countries because of the independence and, you know, difficult to be, you know, in game. Come up and over. Anthu omwe onso akucheza ndi anthu omwewo amacheza amamwera mu alimodzi anawo amaphunzira masukulu ofanana zimapezeka kuti zimachesi zimuyenda. Let me get to the other question. The other question is a thematic area ya the journal. Amedu is the first priority, the critical institution imene ili guilty. So ame tingonena una asilikali muli guilty. Asilikali
muli pa nkhondo yayikulu pa nkhani ya Chilima. Chifukwa chani? Ndisanapite kutali ningobwera ndikuuzeni chifukwa chimene asilikali they are suspects. Nalemba nosi pena pake then ngofuna ndione chifukwa pa nkhani ya asilikali ndifuna I should be very accurate. You know, mene nkhani ya Chilima imene ndi maisata ine and Chilima ankayankha nkhani yo kubanda kuzera mwajina sata janja zimaoneka kuti mbali ina investigation yomwe mampanga implicate Chilima inamba ina zinamba even 2014 and mukumvesera kwanga ndipo mukufufuza kwanga ndinaona kuti Malawi Defense Force imakhuzidwa ndi milandu imene amayankha Chilima imakhuzidwa. Mfake umboni ujanga zinaona kuti ni national security. Hello. National security zimezi amathandazo ziyana akamana kuti nkhani zimezi sizibwera achina Kapindo aja akamana kuti mwakuti abasilikali wa file imene sitibweresa maumboni amene akufuna Chilima kuti abwere pa court ndi national security. Nkhani izi zimakhuza asilikali yake ndati ndi ma juniors ndi ma cadets hayi tu ndi ma general akula amene amayendesa MDF mungamati mabwana uyu MDF ndamene zimakhuza milandu ya Chilima. Now listen to this. Ineyo mukufufuza kwanga zimaone kuti apo ame osati mukufufuza kwanga koma zeni ndizoona kuti ame imakaniza mafile ena ake kuti abwere pa court paja ma documents amakanika izizi maloya a Chilima zimene ankalimbikira pa mlandu wa Chilima achina Teu achina Khumbo achina kalikenika phale amakakamira kuti mubwerese ka izi mlandu uja unatha pamene poto ndiye anthu atakana andinene nadaba kuti Akapindo chifukwa chani sana bank exercise his powers kubanga force kuti ma documents abwe because chilungamo for the interest of justice. Any decision that the court does and make imayenera kuti ipangidwe led by the interest of justice. So I know in my observation, in my research, in my investigation, Kapindo is not a corrupt judge. That's what I know. And I will stick to what I know. Of course, information you must see, but what I know right now, as I move and as I speak to you today on the investigation here, Saulos Klaus Chilima, I haven't found anything strange, corruption or criminal about the Professor Kapindo, the judge. But I find him wanting in decision making, which is very rare for Kapindo, because Kapindo usually makes sound decisions, but he is not an angel. But in his exercise of discretion as a judge, no matter what was going on in that case, the decision that is done in any court, in any interest of justice. That's what, when you are exercising discretion, when you are making a judgment, when you are ruling, when you are looking at facts, when you are looking at the law, the interest of justice is what decides and what guides you as a judge. Now, the way I'm about MDF and we ambira kumutu. The way ambira kumutu because into kuzanena kunena kuti. In my observation, court rija limaina mafile za bwere. Komano mafile jasana bwere Chilima uja ana kanija ina tesedo. And ngati mukumbukira Chilima ananena kuti mawa wandani na meana yankulira. When the time comes, I will speak. Nthawi yoyikika ndizayankhula. Nthawi ikazakwana ndizayankhula. Chilima ananena zimenezi, I think in 2024. I will speak when the time comes. Ndizayankhula mu nthawi yake yoyikika. Look, there were documentation that implicated the military, that implicated the president, and that information was not allowed. And this person threatens the military, he threatens the general, he threatens the president. And Chilima has been threatening Achakwera all along because Amanina would tend to say immunity. That was not a joke. Why was he saying to just say immunity? Because Chilima knew Banda amena banga Achakwera. Amaziwa
umbava umene anapanga Achakwera. Amaziwa madiro amene amachitika ku council, military council, Malawi Defense Force Council, chair wake ndi ndani? The president. Chilima amene akupangidwa akwiti, anthu atakana kuti umboni wochokera ku MDF ubwere akunena kuti mu nthawi yake yoyika ndizaulula ndizayankhula. Pena kukwera ndege ya asilikali, ndege ikagwa. The army are actually they are guilty in a loose sense. They are guilty until proven innocent. The facts speak for themselves. The army becomes a huge suspect. But what happens? Who was searching the body of Chilima? The army. Who was giving the president an update? The army. Opita the army general bwana wa military anayankhulaso pa maliro anayankhula zambiri mbiri. We need to know who was in charge of the actual search. Tsiku limene asilikali amamufufuza Chilima. Who was in charge of the actual search? And then that will link to the issues amanena president. We want to know kuti amapanga search bwanji. Pamene panapezeka ndege akuluakulu, for God's sake, ifesife anthu opusa ayi. Pamene panapezeka ndege, it was not even supposed to take 2 hours to find those bodies. Pamene panapezeka Chilima ndi anthu ena aja ose aja, sipamaenda kutenga 2 hours kuti ndege meja ipezeke, especially for the military, people that are trained to operate within. And anthu anayi atayankhula, atanena zimene zimachitika, anthu the whole nation will say anthu anabangidwa divert, anthu anatengedwa kupitisidwa kutali ndi kumene incident inachitika. Amene amapanga lead the search, the actual search should tell us what guided his decision to take people kumakapanga search kumene kuchako. I haven't done any training in investigations, but I'm able to ask questions that I'm asking myself with, is this the branch? They know how many they are trained to do these things. But many panapezeka matupi anthu amene ajao, it was not supposed to take even 2 hours to find those bodies, those people. I mean, Kapanga, who was in charge in the army? I'm not in charge in this search, the actual search of the plane. Anyway, deeper, beyond the obvious, because this is the obvious. To be the Japanese bezeka, ndege menja si maina kuti so for 2 hours. Maina kuipensa even if we are not a serious nation, even for a nation that is not serious like Malawi, to be many matupi anthu aje maina kuwapeza within 2 hours. The pilots, were the pilots licensed? Were they properly licensed? Was the flight Ndegeja? Was it serviced? What was the status of that flight? Ndegeja na ndiji chose. Fuso mene mhanimba. Ndege manager na ndiji chose. Black box na imo ngati muna black box. Ana just black box memu ndani. Who was responsible to check that plane? Chira just munali maparachute pangozi kuti chira because in any plane. Okay, so let me tell you, ladies and gentlemen, ndikuuze na Malawi wait. Amalawi amene sina kwelepo ndege ikamanya muka china chichose imatengedwa ngati kuti ndi pakati pa moyo ndi imfa. Security yake mena wapangira kapena kuti mena amayang'anira zinthu amaziona kuti ndege ndi chinthu chofunika kupanga pay attention. Mukamanya muka paja amaziona ndi pakati pa moyo ndi imfa. Ndeno chifukwa cha chiziwa kumene kuku amafufuza bwino kuti chili chonse chili mujimake. Simumangonyamuka ayi. Ineyo ndikakwera ndege ya private ya commercial. Wina nesaka kwera ndege ya commercial. Even kutoka ku Banda kupita ku Lilongwe. Ija imene makakwera anthu pachileka icho osatiso ya asilikali. Unesesa kunena kuti chili chonse chikhale mujimake. Mwina anese mmene mjaka mukhala anthu 300 mu ndege mjaka 500 kuli ndege ndi matokhala anthu 1000. Matokhala anthu ndisakomedi kwambiri. Matokhala anthu 300 400.
aliyense amakhala ndi chozitetezera pa ngozi mundege muja aliyense 300 this plane sinali yokwana so even and 50 munali anthu okwera kuti munali zoziyenereza mundegemu. Why is this important? Let me tell you why. So this is the third thematic area, right? The army general. Saiwale kuti tukamba within the thematic area ya army general. The committee has to find out kuti munali chinachi chose ndikamacheza ndi anthu amene ali ndi SKC kuyambira ali anyamata kupole akudumpha kuti iwo ali kupole SKC ali kuchanko kenako SKC uja wayamba kugwira ntchito vaya ama SKC ama bro alive tu pa pole pali ponse anali mfana kuti anali basi ophaka life ndifa yake Professor Chisana chilima uje ini tili kuchango tinkamana mwali mozi azini mali amweni sonina magula kusazanesa anaza mumini kuda soto nda usile naso zaza ndizoti mama of course yes mama more man suni pakana da he said it in a joking way, but that tells you what kind of life Chidima was living. He was living life. And dude had life. He enjoyed life. You know. I mean, anakula ndi Chidima. Amanina onena kunena kuti they were so Chidima. Urugame kuja. He has always loved the military. And asirikana nkankonda Chidima kuja. And that's why he was also dangerous. Because amacheza ni majeno. Gambira kalikale. Even in the private sector. Iuja, my captain, they were his closest friends. I now done kuwali wanda ndoda amacheza nao gambira kalikale Chidima. So, amanena unena kuti. Oranta amanena unena kuti. Chidima uja. Amapita kumeni kujako. Kumesi kuja. Barracks. Kumaka dumpa parachute for fun. So amapita mwejo kumaka dumpa for fun. So Chidima was actually trained to jump from a plane. Yes. Pangozi. Zimata kujitika mosa zika bwino. Ngakhaye dola amata kubalalika. This was the vice president in the plane. Everyone was supposed to focus on him too. When you see Menende Gejaina Indela, again, a German ajara na dusila zonse. Ineni maona kadwa na dusila zonse. Kuma nangu funa utasanene yo. Ama ino kamupake kukudu. Andi, Achakwera naye walila fuso lao. Hapo mwafuse kunena kuti ripoti sana dunia anapita ku Germany Achakwera. Achakwera went to Germany. Do you remember this somehow? Anga kwera njinga uja inu basi bize. Kwera njinga pusa bambu. Inu mona ngada kupepela wevaji. Ama kakunza basi kapa ansitu. Kutika mwamba katike. Why did the president go to Germany? What was Achakwera doing in Germany? Ana kumana ndindani. If he met and Hamena Ragonza and Dege manager, why did he meet those people before they released the report? If we are people who don't ask questions, and that's where we miss it. City Mafuso. And in fact, when Kamangere is asking questions, he's jealousy. Wabenga. He's and all sorts of names. But we need to ask questions. And how many media are you and shit? Mafuso. Man, you need to ask questions. Achakwera makatani ku Germany. What was he doing in Germany? And to did about Kaliri ofufuza ngozi yandege yogugwa imena ndipo imena consider ku Germany. What was he doing in Germany? So I was saying kuti Chidima ankadumpa mndege. That's for fun. Amena jano anali zira zokumbali kwa amena janali anaamuna. Pachipamba amatero ramala. Anali anaamuna. Chitenge Chidima uja zofoka zake hapo. Ame ujana nani ndikutekela kuna waki kupena amapanga zudi umadawa ovuta kulera, as people say. So you would jump from the plane just for fun. Pangozi, those skills become relevant. Simungane ne unada you Michael Phipps amango pangira kugena ko komano kunachitika tsunami kumanaka nika kusambira chifana isu. There is an advantage that you were supposed to have. Nde mukayanga na ndege jamene maendere Tegeja inandi nthawi yambiri mbiri mango zungulira ndipo anthu aja amata anakatha there was a way for Chidima. He should have jumped the plane with a parachute and kufika bwino kubanga land popo pa. And I'm not saying this
out of fun kapena kuti kuganiza kwamiza movie. These are questions we need to ask. Kuti ndege muja mane zonse zokwanira ngati munali bana achosa maparachute ni ndani mu ndege muja. Well, so the investigation kumalo kumene kuja kweti usaiti kumene kujako ndife anthu oganiza mumbambwana kumene kuja kumaina kumangidwa chani the day nene ndege chena apezeka kuti apezeka kumaina kumangidwa kumene kuja nasamangopita anthu amba kumene kuja kumaina kuti kusekedwe chichonse chikhale mmene chilili. That's how investigations are done. So Mafuso ametu kama bezino tukupanga na investigate kuti pamene chapati racket chapanali chani in the racket what was there koma mwene exactly what was happening by investigation ya mada ya Salithia Lisa Jikoja kuti alese nyumba mjamalo amu pa you know like the investigation that we do, we don't respect a crime scene. Like we don't respect a crime scene. We don't respect the crime scene because Malawi itself, the whole country is a crime scene. So how do we protect? Because when you go to Reserve Bank, in the crime scene, my bank or self-ditch bank, National Bank now is a crime scene. I report a story from PIJ where he's talking about banki kudurusa drama zazune zandani Mr. Mo, the person that came to invest in Malawi, he wrote a letter to the bank. Musadrusa drama zanga banki mu. Oh, good. Banki tu imadrusa drama za muntu. Inu muntu akule mbelani kalata kule musadrusa drama banki anu halibe authority. Ndipamene banki bank and the banks continue. FCB inkadrusa drama za Mr. Mo, Chandrasekhar Mo, an investor, because ajina sata ndika gugawo Nedcat, you know ajina ndiza igamba bwino ndiza kufotokoza kumano. What I'm saying is a crime scene which can go kuja ndaona andali ambiri yakupita kuti mungu akapempera auti kumukonda chilima. You're messing up the crime scene. You see the people, you stupid people. You don't need to go there to show kuti umankonda chilima iwe yokuti ujambulise pa mtumbira wa chilima because you are messing up the crime scene for God's sake. And as a country, we couldn't secure because we were supposed to secure. Zomwe ndukamba zama parachute za black box za danja just every piece because ngoze made mabangela investigate every piece ya ndegeja imena kutoledwa leakage itoledwa ntizoti chipakuti then we not everything. Koma pali zambiri zimene zinapezeka pa investigation manager zimene anthu sizina proceed zinabisidwa zinapondedwa because timaona kuyambira kumayambira ulina kuti Achakwera boma lawo manduna zawo sizimafuna kuti pachitike even investigation. They didn't want amachita kukakamizira kuti investigation ichitike. So there is a lot of information that was hidden. Fuso lina mwina ndisanapitirie ndegeja ninanena kunena kuti ka theory ayi fuso lili kubwera chifukwa cha ka theory kamene nakamba kumayambira kuja kuti neyo ndikukhulupira kuti ni ngozi koma pali ka theory kunena kuti ndege muja munalowera tuzigawenga zimene zinaakhiya magazi aja pamene ndege imkazungulira muja ana yako akhiya magazi. Kodi ndege ija itakasiya thupi la alafu kasambala itabwerera who was pa airport paja ankayang'anira ndege ija ndani security nali bwanji anthu meja kwina yang'anira ndipo amene anayang'anira ndege ija akuti anthu munapita meja ukatsuka which company amachapa ndege meja ndani mipando akuti anayata isusu who was fixing back, who was putting back mipando mene muja ndege muja. We need to investigate this issue to the Chilima is a criminal, but even a criminal deserves justice. That's the thing, and that's what you miss out. Chilima, the criminal, deserves justice. Because everyone deserves justice, including the criminal, including but even the criminal that was stealing money from you, billions from you, deserves justice. That's how justice is. And that's why mob justice is unacceptable. And big up Habiba Osman. She has written an article today in the newspaper. Read that article. Amene munga atanthawuzira anthu akumuzi atanthawuzireni. And it yenati besenjira yokwanira bwinobwino zinthu stories or things that we write that affects the local masses. Tibesenjira tizizitanthawuzira zinthu zija ndikukazi kama maonatu kusanje kuja
basi tinali maliseche akusowa anthu 7 aphedwa asilikali apita muja iya isisowa ngini isisowa kuimba nyimbo za atatu panopo. There's no engagement with the local communities, there's no engagement in mafumu, there's nothing. Basi panopa azingopanga investigative amange anthu aja. We need to do more as a country in terms of knowledge, kugawa kwa information, and despite no one is justified to think in the way asena anzanga kodi mphoni tisetirese kuja mphenembe wa majebese wa ndaiwala chisena changa mondiangu kusachizungu kwambiri kunoko ndikumaiwala chisena ndakuya kwambiri ndakuya nanu azungu akuba ndiyankhwesa chizungu ndaiwala chizungu kumazidabwa so ndikuiwala chisena komano anthu amene ankayang'anira ndege meja ndi ndani, amene analowa mu ndege meja china chili masana awe ndi ndani. That will tell us, will clear out whether anthu analowa mu ndege muja before ndege chaisana nyamuke. Chifukwa it would have made sense kuti mwina anthu analowa mu ndege muja ndikubisala amene mujamu anthu anja ndikumaamenya itangonyamuka ndege cha ndikuwauza kuti gwada napa kutanta. Khani ina ku military general sana furukoze kunibino khani ya fuel negate ina yose ikakauti ina ndi fuel bwino edi yanyamuka ndipo yakapa imapulika kaya imene yake amwine kujeni kuja forces sinabide kutunga kuje koma ukaona pamene pajapo lofungula fuel sili manunkha oloka so maona kuti ama fuel anatayikira apa. That place was cleared. That scene imene ndikawangana fuel iyi pamene njema unenga kuti pana samalira pane chita kukonzera pamene kuti Mr. Pili, the former army general, mkulu wa asilikali mkulu wa anthu Nkhondo akwena kuti above everything as of minimum akwena ayankhe Mafuso ogwera mujani mu criminality. And this goes to the aspect kuti chilima anali ngati pa Nkhondo ndi asilikali kapena akuluakulu asilikali because amaonesa kuti ndi ulula and munthu jamabana ulimodzi. So that's the thing, asilikali watu amabana uchilima uchi majenero jamabana ulimodzi then adamu yalusa iyo jamana kuti akuluakulu tonse tikuze ndi ulula ine zimene ndikuona tu zimenezo. I think imene hata kubanga confirm these things if it is. But beyond that, why was that plane being used? Kodi ndege zimene zinaenda bwanji? Joyce Banda anayankhula pa interview akufusidwa atapanidwa nkhani ya ndege kuti mayi inu mnagulisa ndege ndipo mnasinthisa ndege ndi chimanga. Ananena Joyce Banda kuti ndege meja tinapanga kuti sinthanise ndi zida za Nkhondo blah blah blah, and zida za Nkhondo amapanga zida za Nkhondo ndasilikali ka ndi mamene general. So even ndege imene anagula bingu amene anaitakata ndege imene jayo kuma mnamiza Joyce Banda. Oh my God, I forgot kuti I was on TikTok and then I just nango joga hapo mosa kabin. Ndege yomwe bingu anagula Professor Bingu Mtalika ndege me anagula anagula ndege meja amene anaigulisa ndi Joyce Banda. And how mukwenya Joyce Banda kuti ino ndege mnaendesa bwanji blah blah blah. Joyce Banda anena kuti ndege ijatu tinasinthanisa ndi zida za Nkhondo. Military generals they are involved zinaenda bwanji takhala ifeyo tupereka ndalama ma budget athu apamakhala ndalama zimene zimapita ku military za ndege zimakhalapo ndalama zimene zikupita kutiko. The army has to explain to us and panopa what is going on. Palibe so za security union you are a risk to national security ka majeno kubana jina Professor Dan Kuwali. Professor Dan Kuwali is involved in this one attack clearly. Umbono lipo. That's a risk to national security. Also the information. Give us information. Don't give us the type of guns ka chanchani. Just give us kuti ndalama zako kuti tinagula zida za quantity yote tinagula njenje ndalama za ndege anthu anaja hapo peni pati. The other person, I will not waste time because I don't have time.
Minister of Information, Akunkuyu, he said so many wrong things. He lied. He chanjan. Get him mukalumu gage passing 2 hours mufuse. Mfusa bwino. You know, mpase ngamusira ni madzota azimwera asanamizire. Azayanke bwino za black box. Azayanke bwino china chichonse chimene amapotokoza mena manamizira dziko la Malawi. Fande manamiza dziko la Malawi ankulu aja. Ngati kuti palibe mawa. Pamene pajapo awawa Achimwendo ananena kuti ndege jamaina ukakwera nawo. Ndipo inaka analesa kuti azaza. Khani menja sina fotokoze bwino. Ina khanga dia fotokoze da kuma Achimwendo akwina kuti afotokoze bwino kuti kodi zinaenda bwanji mukuti iniyo maina ukwera ndege chikina kana anthu amene anamulesa Achimwendo might have known what was going to happen to the plane. Maybe Achimwendo ino maimba ndi Achimwendo maybe Achimwendo did not know kuti panali move. Koma munthu amene anamulesa Achimwendo musaplay meno amene yo akwida fotokoze ifaja anamulesa Achimwendo. And how do you prioritize anthu ena amene anakwera aja minister or somebody, because the minister takes precedence. Tisamana mizane pa. The minister takes precedence. So how did you stop Achimwendo from where and they come now na mndege mjamla anthu ena akona kuti sanali priority mu. So mala mada azaza. Kuma minister, you talk, what are you saying? Like woda nyaminando ndika gurugano, we are giving you pampunga. You know, we're giving you the good stuff of vuteni. Ndipo mwamatuluka ndi report ya Mafuso awawa amene anga tuwose zeni. Damene mugina of mathematic area, 5 thematic areas. Office of the cabinet and president, many mabanga decide who goes with that. Kaliati, Patricia Kaliati akwina for the farm maone kuti even malilido laba malilo amatakula zinto. When you're investigating homicide, so many na kudu nyazisa chijosi, even mena kulilira muntu. Even in time my press briefing was a jump bank I too much. I mean, I jamwina mwapanga study, look at the body language. I think I had a job for the goals I made Amasungas insist. I in a Michael Usi. I didn't get the Michael Usi and not clapping about it. But maybe Jabo, Manko Yangana Zaga and got up one as one yes as another. Why Yangana Zagi, by interview, by Muzaya and and to what is my observe. What can my Yangana Zaga Jobanga also from a young club? Michael Usi has to explain, and Michael Usi also is like another witness in the category of many Chirima. Michael Usi knew what was going on with Chirima. Mavudo amena makumana, antu amena amamfuna amamuda, antu amena amamfuna umuso kuneza. Of course, and this insists zina. Michael Usi might know something, Kaliadi might know something. Uyu amagonda kuimba nyimbo bansonkhano ya Chirima, yonesa Jisoni, the secretary, Njawala. Felix Uja amaonika kuti zilipo zimene amaziwa ndathandize committee afotokoze kuti wakuzwa pochani ndipo Chilima mauza chani before the incident, 2 months, a month, a week, everyone that talks about Chilima, achina Dr. Mafuso Ntumbuka, who says he was closest to Chilima, they should come out and help Malawians to know the truth. Ndipo ngati Chilima isana pedo ndipo inali ngozi, we should be proud to say it. Tisaike former president Achakwera pachipinjo chimene sali. Tisaike nage pachipinjo even a military or tisaike pachipinjo, but that only will happen if we do a proper investigation. And it's okay to ask questions. You know, ndimalizise ndi kafukufuku wa madokota amene amafufuza za anthu akufa kuti afa ndi amafuna kuziwa kuti chimene chapha ndi chani. Panali kakambadokera kamene kamacho kuti yayi ndege imene ili mwamba anthu anafa ali mwamba anapeza kuti akomoka ndi mantha. Akuti imene amapanga land imamenya pansi inakuti afa kale. Apa sizofunanso kuti ndichite kulowa deep. Pakufunika kafukufuku ofotokoza bwinobwino kuti kodi chimene chinapha anthu andi chani. Was it impact? Was it the impact? Or was it kuti mene even ndege imabanga they said impact? Anayi kuti anthu aja aduwa kale. Ana aduwisa ndani. Ndi maliza pankhani imeneyi ndi Dr. Nzama anazayankhulapo kunena kuti pa interview. This is on record. Anazanena kunena kuti there are times
that he has done investigations, and when he did investigations, apolisi amaopyeza kunena kuti apeze marizati awa apange. The nation listened to that and proceeded like nothing happened. Muntu ofufuza za zifukwa zimene munthu wamwalirira wapedwa, and mamada trial wose ambiri mwina panomba kobwera ma specialist ena kumanza malanda amene akhala kupanga zaka zonsezi. Ndakuwuzani kuti apolisi akhala kwaopyeza for years kunena kuti malizati amene ombeze chakuti, and you are going on as a country, you don't want to investigate which are these. Ndino anthu okonda katangale, ndino anthu okonda unlawlessness, like ndino anthu kuti mumadana ndi chilungamo. You hate justice. Malawians, you hate justice. If you hated injustice, ngati muna kauti you love justice, bwezi mutazuka kalikali, could have risen from your slumber. Kuma kudeka kwanu, ulemu wanu mene mapereka kwa zigawenga, chifukwa choti madana ndi chilungamo, ndipo mumasangalala ndi kuponderezedwa. You love injustice. Friday ndikamba za election case nditambasula kuno bwino ndi election case ija ndikamba sinanga there's no active investigation on the election case. Case yachili my 5 thematic questions in Mafuso very carefully chifukwa pali active investigation, so sindi kufuna kunena kuti ndiyabala lise anthu aja, koma I need to help them. I need to do what I can as a responsible citizen kuti ndikunakonda kuti munakafusa zinthu izi, you know, easy mina anthu chinakumpasa ndalimba ndekhazi. I was the one writing this thing. Yeah, this is my handwriting. Amena maziwa ndalimba izi timafundo ndipo timfundo kungolemba tiwiri titatu basi page 2 hours you say me 1 hour you say jet makambira na zapa, you know. Thank you so much.